Hello students, welcome back to my class. We were discussing about theoretical approaches of accounting theory, and in the last class we have studied inductive approach, right? So in this class you are going to study about deductive approach. So deductive approach is also known as normative or prescriptive approach. Okay, so it attempts to explain what should be rather than what is. Okay, in deductive approach, first the objectives are established, second the selection of base of accounting, and then it derives principles and practices that are consistent with the objectives. So here prime importance is given to determination of determination of objectives. First we have to set the objective. Okay, but in inductive approach the prime importance is given to observation of the transactions. Okay, so first step is determining the objectives of financial statements and financial reporting. Second one is selecting the postulates, that is the basic accounting propositions or base. Third one is deriving the principles of accounting or generalized statements of policy. Fourth one, developing the techniques of accounting, that is procedures, methods, etc. Say for example, first step, determining the objectives of financial statements and financial reporting. So here the objective of preparation of balance sheet is to show true and fair view of the state of affairs of the business. So first we have to determine the objective. Okay, so here ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿದೆ, ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಟು ಶೋ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ರೈಟ್? ಟು ಶೋ ದ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ವ್ಯೂ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಟು, ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಈಕ್ವಿಟಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಆರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್. Okay, in third one, deriving the principles of accounting or generalized statements of policy. So third one is the machinery, building. So okay, what are the asset? The machinery, buildings, furnitures are asset. So ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು, ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಇಕ್ವಿಟಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು? ಸೊ say for example machinery, buildings, land, furnitures are the assets of the business. Okay, then final conclusion is, or technique or procedure is, therefore all the assets are to be recorded in a balance sheet. So objective of preparation of balance sheet is to show true and fair view. To show true and fair view we need to record all assets, liabilities and equity of the business. So which are the assets to be recorded? Say for example machinery, buildings and land. So therefore all the assets are to be recorded in a balance sheet. So final conclusion. So it moves from general to particular. Okay, so ಈ ಥಿಯರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಥಿಯರಿಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಿತೇವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಏನಪ್ಪ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. Okay, what are the advantages of deductive theory? Here prime importance is given to objective construction.
So as I said earlier, here the prime importance is given to objective construction. So in the first step, we have to set the objective, or we have to determine the objective, then only we can move further. Then second one is, it provides framework for development of new ideas. So this theory provides framework for development of new ideas, which is the main purpose of any theory. So ಯಾವುದೇ theory ಇರ್ಬೋದು, main purpose ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, to provide framework for development of new ideas or new methods. Okay, then it helps in making choice among alternative procedure suitable to fulfill different objectives. So it helps in making of choices among alternative procedures. Okay, so really so here we can have various alternative procedures, so which are suitable to fulfill different objectives in different situation. Okay, so ಇಲ್ಲಿ varieties of alternatives ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. Okay, then disadvantages. So this theory also suffers from some disadvantages. They are, if the postulates selected proved to be false, the conclusion derived may also go wrong. So here, the postulate that you have selected proved to be false, the conclusion derived may also go wrong. So ನೀವೇನು postulate ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ as a base of accounting. ಸೊ ನೀವೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಾಂಗ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ದ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ರಾಂಗ್ ಆಗೇ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಫೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಾಮ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ it talks about future, or it attempts to explain as what should be. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಥಿಯರಿಲಿ, ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಿದೌಟ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ other approaches, especially inductive approach. ಸೊ ಇದೊಂದೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ವಿದೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ the existing fact, what ought to be cannot be predicted and prescribed. That means, ಸೊ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಿದೌಟ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್, and again we will meet in the next class. Thank you.